You are welcome to News Update on GH Libya TV. The story making the headlines: Rwanda, the African Union, and the United Nations High Commissioner for Refugees extend agreement to support the emergency evacuation of refugees and asylum seekers from Libya. And the next story: the Libyan army had intercepted a human smuggler south of Benwaled Township transporting illegal migrants to Tripoli. Now, the news in detail. The Government of Rwanda, the African Union, and United Nations High Commissioner for Refugees, the United Nations Refugee Agency, signed an addendum to the Memorandum of Understanding (MOU) of the Emergency Transit Mechanism to continue evacuating refugees and asylum seekers from the State of Libya to the Republic of Rwanda. The addendum, which extends the provision and legality of the emergency transit mechanism, will allow for vulnerable refugees and asylum seekers, many of whom have been trafficked and experience violence in Libya, including detention in their conditions, to be assisted. By extending the agreement with the immediate effect, it ensures that the operation of the Emergency Transit Mechanism Center, Gashura, Rwanda, will continue until the 31st December 2023. The facility will also expand its capacity to evacuate and accommodate up to 700 people at any given time, an increase from the current maximum capacity of 500 persons. Under this agreement, the government of Rwanda will continue to receive and provide protection and assistance to refugees and asylum seekers and other vulnerable people at their risk in Libya. They will be evacuated to safety in Rwanda on a voluntary basis. Upon arrival, United Nations High Commissioner for Refugees will pursue durable solutions for the evacuees. While some may benefit from this resettlement to third countries, others will be facilitated to return to previous countries of asylum or to return to their home countries if it is safe to do so. Some may be given permission to remain in Rwanda subject to agreement by the competent authorities. Evacuation flights to Rwanda are expected to resume in the coming weeks and will be carried out in cooperation with Rwanda and Libyan authorities. The African Union will continue to support the evacuations, mobilize resources, and provide strategic political support with training and coordination. United Nations High Commissioner for Refugees will proceed with protection, assistance, and all relevant humanitarian support, including food, water, accommodation, education, and health care. Since September 2019, 648 people were evacuated, arriving in 6 flights from Libya to Rwanda. United High Nations Commission for Refugees and the Ministry in charge of Emergency Management (MINIMA) conduct individual registration of all the individuals and issue registration documents that allow them to move within Rwanda and access assistance provided at the center. Cases are then proceeded for individual solutions, including best interest determination bid for unaccompanied and separated children and resettlement interviews. Currently, the emergency transit mechanism in Rwanda hosts 214 refugees and asylum seekers from 8 African countries: Eritrea, Sudan, South Sudan, Somalia, Ethiopia,
Nigeria, Chad, and Cameroon. Early this year, an African Union delegation headed by His Excellency Amira El-Fadel, the AU's Commissioner for Health, Humanitarian and Social Development, and accompanied by the United Nations High Commissioner for Refugees officials visited the Emergency Transit Mechanism Center and expressed solidarity with the people and the government of Rwanda for their generosity in hosting vulnerable refugees evacuated from Libya. The AU and United Nations High Commissioner for Refugees are grateful to the international communities for the resources provided so far to implement the agreement and help these vulnerable people, including from the European Union Trust Fund and other EU member state contributions. AU members states are urged to emulate Rwanda's example. So guys, this is the new agreement signed by the international communities and the government of Rwanda to find an accommodation and assist the voluntary evacuation or the people, the foreigners in Libya who were needed to be resettlement in other countries. Now, the international communities have come together with the Rwanda president to find an accommodation or to facilitate a place for the refugees in Libya who were evacuated to that place. So, according to the United Nations High Commission, they said they are preparing to add another people to those who were already evacuated, 648 people who were already there, and they are looking forward within this week or the following weeks, by the close of this year, they will add 200 more to the people who were already arrived in that place. But according to the agreement that they signed, they are looking forward to take some to their third countries, and others will be returned to their homeland, and others will be resettled in Rwanda. So this is the new agreement that the AU and the EU and all the international communities have come together to sign this agreement to support the evacuation of the refugees in Libya. GH Libya TV. Now, in another story, according to the report and the information on our table, is saying that the Libyan army has intercepted human smugglers south of Benwale town, transporting illegal migrants from Yemen, Ghana, Niger, Nigeria, and Sudan. So guys, if you're watching us out there and you know someone coming all the way from these countries to reach Libya, and a few days now you haven't heard anything from them, just consult other people and see how best you can reach that person, because according to this information, these people have been arrested south of Benwale city. So this is the information on the ground that we want to let you guys know what is happening here recently. It's GH Libya TV. This TV is fantastic. Watch the program clearly and subscribe. All what we need from you is just click the button and subscribe. Whatever we do, you receive it. This TV station is perfect. We love you. Abusia yebese mo akwaba aba GH Libya TV. So ene nsema yede betu edwa no akiremu a eye amansan kuba tan ene ankura eku a woka bia ebamu ewo wiase afana nyina no enso akobenkuro mu ene Rwanda mampanin enso atenase aye enhyehyeye se eye ahoho a wohunu amane ene hawo ne amatete ne niema amanfo ekomu ewo oman Libya mu nteno wone Rwanda mampanin aye enhyehyeye a
waka ho bi ama wode enipa no binom afiri oman Libya mu ede wan kopie Rwanda mu na wɔkyere mu a wɔyɛ saa enhyehyɛ abra efiri emfie empimienu ene edu enkono no mu mekyere 2019 no mu ena wɔne Rwanda aban no ɛyɛ saa enhyehyɛ amene wo kase no wɔde enipa bɛyɛ sɛ ahensia ene aduanan enwɔtwe 648 ena wɔde wɔn efiri oman Libya mu a wɔde wɔn akopie ɛyɛ Rwanda eman no mu na wɔkyere mu a wɔde wɔn koduru hɔ no nso wɔde bi mu asan kɔ wɔn ankasa wokuru mu na enhyehyɛ a wɔkɔyɛɛ ne benkora wɔkɔ mu no ensɛm a ɛwɔ mu no bi akyire mu a enipa a wɔde wɔn ɛkɔ Rwanda ne nyinaa no ɛnyɛ wɔn nyina ɛna wɔbɛgya wɔn hɔ na mo wɔde binom bɛkɔ aman ahodoɔ nso so na wɔde binom so akɔ wɔn ankasa wokuru a wɔfiri mu na afei wabɔ binom so atenase ɛwɔ Rwanda eman no emu na ohwɛ sisi a aman ahodoɔ bebre na ɛna wɔde wɔn nipa bi akɔ akuduru hɔ a wɔkyerɛ a ɛyɛ abibrim ha no enkuru bi ɛte sɛ Eritrea afei Sudan anafo FM Somaliafoɔ Ethiopiafoɔ Nigeriafoɔ Chad ɛne Cameroonfoɔ ɛne nipa a simprempre a me no ɛkɛsɛ no wɔde wɔn mu binom akuduru Rwanda wɔpɛ enkratasɛm na afei wabɔ binom atenase na wɔn nso a ɛho behia sɛ ɛsɛ wɔyi wɔn firi Rwanda na wɔde wɔn kɔ wɔn ankasa wɔkuru mu nso no wɔde wɔn ɛbɛkɔ na wɔn nso a ɛsɛ sɛ wɔyi wɔn firi Rwanda man no mu na wɔsan ɛde wɔn kɔ ɔman foforo nso no wɔde wɔn ɛbɛkɔ a wɔkyerɛ a ne nyina egu so a wɔtotototo wɔn ano a mekyerɛ interview ahodo na ɛna wɔyɛ a obi biara a ɔsɛ fata sɛ ɛsɛ sɛ wɔde no ɛkɔ saa kwan bi no wɔde no ɛbɛkɔ ɛno akyiri no nso wɔhwɛ animu sɛ na ɔtwe mienu anasɛ ɛna kakra edi yanimi no wɔbɛma akwanya na afei wienhyɛ no asana ahyɛ ase abonimu ase afiri ɔman Libya mu na ɛde n'ani akyerɛ Rwanda mu wɔkyerɛ mu a saa dwumadi ɛyɛ nhyehyɛ a Libya aban no ene Rwanda aban no ne mu empanimfoɔ no ɛna waka abomu a wɔyɛ saa nhyehyɛ sɛ bɛyɛ na wobetumi apɛ saa afro nso ɛtena brɛ na wɔkyerɛ mu a aman ahodo nyinaa bibire mu man ne aman a wɔn nsɛm wɔ bi wɔn a wɔka bi a ɛba mu nyinaa nso no ɛnka wɔn homom na ɛmmoa Rwanda aban ɛboa no nso no obi biara a obetumi kakra bi a wɔ obi nsɛm no obiara mmoa kakra obetumi no wɔmfa ɛmmoa saa efuo so sebeye na wobetumi apɛ wɔn so atenabre fi sɛ ɛyade a wɔn ho ebehia ama wiase ene wɔn dwumadie emu nso enti wɔkyerɛ mu a wɔhwɛ animu sɛ enipa a wɔde wɔn akoduru no wafa bi mu afiri mu de nanso enipa ahenumu a waka no wɔhwɛ animu sɛ afi wei enko awieye ɛyɛ 2021 enko awieye no na wasan edi nipa no bɛyɛ sɛ ahanu 200 akoka ho a bia na wɔkɔpɛɛ no ewom sɛ ɛho esuade nanso wogu so a wɔtretre mu a wɔhwɛ sɛ sesbre no totoye ne nsɛm a ne nneɛma wɔde agu akwan so no ebetumi afa nipa no bɛyɛ sɛ ahenso enti wɔhwɛ animu sɛ ɛne sɛ afi wei nkwa wiye no na wɔde nipa ahanu asan akoka wɔn ho ama wɔyɛ enipa ahenso 700 na orofo wei ne ɛyɛ benkuru mu nhyehyɛye anaasɛ memorandum of understanding a the United High Commissioner for Refugees or Libya ene oman Rwanda mu no nso ene Libya for empanimfo no ene Rwanda for empanimfo so akɔbenkuru mu a wayɛ saa enhyehyɛ no nso ne kurakura mu nso enkra efri Benualed anafo mu abeka yensa akyire mu a enipa binom efa kuntuna asese obewura oman mu a enkra efri ho abeka yensa akyire mu a wachi enipa binom a ebimu efiri Yemen ebimu so efiri Ghana ebimu efiri Niger ebimu efiri Nigeria ene Sudan a wonyina senka wopese obepue oman mu a asrafo dom ene bambofo nso aso wo mu a mene okasai no wachi wona saabire no nso wohwe kwan a wode won ebefa so ewo eho nso eno nti na se wunua bi nam kwan so ana wunimu obi na onam kwan so na osusu se waduru saa Benualed ne mpata mu ho nso a na wonso wahunu anamo a esese wutu ne dia obetumi aye ede afa ho we ne enkra efiri Benualed nso abeka yensa ewa ha wokyire mu a bepem saa brede wonfa nipa dodo no edin emetu dwa ena wonkyere
nipa dodo nso nyina wache won de nanso de abeka yensa na we aka ho bi ama GH Libya TV nso ya tretre yentaba mu a yenso yeni edi ensem nyina achi achire no de be firi mu aba nyina no ye de ne nyina ebeba abesomo eno nti se unya emeka abusuakuo yi ho a de betumi abo no betumi aka abusuakuo ho no se obe subscribe na wakreke adoma no so na fi wa share e de ama onua